Santos attacking, Hardy being physical, Gee reversing it up and in and drawing the foul. Excited to see the newer version of Gee. Santos three, got him! He's got 25! É o mais brabo, filho, o mais brabo de todos. É o Gui CLT. Devido a esses últimos jogos, né, para eu estar jogando bem e estar fazendo um bom desempenho na quadra, acho que acabou que a procura ficou um pouco maior das camisas e tudo mais, e agora tem lá, até no manequim lá, vestido minha camisa, e mais nas araras lá que não tinha, normalmente só tinha, né, dos principais jogadores, agora vem meu nome lá e o pessoal comprando é muito legal, eu fico feliz com isso, e é só o começo, né, eu quero que isso cresça cada vez e cada vez mais. Love him. Love every time he's on. Brings the energy. Got his contract. He got his money. So yeah, only bigger and better things for him. So hey, every team needs people like him on their team. Like people that put the minutes in and do the hard work, do the grunt. So big fan. Warriors looking for 3 in a row. Back-to-back home games. They beat Brooklyn, and they take care of the Wizards tonight. They know they can go to Porzingis. Obviously, Gui Santos has been playing extremely well. You just want to execute. So Porzingis open with the three. Santos did this a lot against Brooklyn, though. His footwork in the post. Well, you know, it's that started outside, but it was almost like a post move there. The kind of step through Well, his there. dad's almost 7 feet tall. He said he learned it from his dad. That's the thing. He was watching. That's what he told us. Eu usou o meu pai, fala que meu pai era grosso, né? Meu pai era só o ganchinho de direita dele ali, e aí eu tô usando todas as artimanhas que ele usava, velho. O giro pro fundo, você assistir até tem uns highlights dele aí que eu tava assistindo quando minha mãe e o Dudu estavam aí. Toda hora que ele pegava a bola era giro pro fundo, giro pro fundo, giro pro fundo. E eu me peguei assistindo os meus highlights esses dias. É a mesma coisa, bolinha, giro pro fundo, tromba nos caras e faz a bandeja, igual meu pai fazia. Então eu vou dar essa moral pra ele, vou falar que foi o que eu aprendi com ele, essa daí. Setting up Gui Santos, and Gui, there we go. Okay, Gui, solid base, pass in the pocket, made the three. Santos, behind the back dribble on Champagny, feeds Spencer, baseline, little flip, it's up, no good, tipped in by Gui. Spencer crossing midcourt, shoveling it back to Cryer, acceleration, goes to the wing. GP2, tic-tac-toe. Gui Santos pump fake still work. Gui Santos attacking, Hardy being physical. Gui reversing it up and in and drawing the foul. I love Gui Santos. For the Warriors, as a new, because we're an old team. We're so old. And he's one of the young guys, and he brings so much energy, and whether or not he's making shots or playing great defense, he elevates the energy of the team. But he also plays like a savvy vet, so he's got that like sports confidence. In the lane, setting up Gui Santos, corner three. Yes, sir! Come on. How good is this? You know, he's just a fan favorite. You know, he gets quite excited just for his little extra efforts that he put into the game. You know, it just makes a big difference of just to be on the team and good chemistry on the field, on the court. You know, so that's one thing I like about him. You know. This three, and Gui Santos, the Energizer Bunny. We've seen that before. Gui Santos will be fouled. So one free throw makes it a 2-possession game, but jeez. Yeah, Gui 70% on the year. That'll be an area where he can bump that up.
But tonight he is 8 of 9 with 27 points. The Warriors only have 9 players available, and 6 of them are undrafted. Meanwhile, the Spurs have only had 12 different starting lines. É uma lesão que não vem de agora, eu já tive essa lesão durante o verão. Eu fiquei o verão todo trabalhando nessa lesão, que é uma lesão na região mais baixa assim, do abdômen. E no último jogo contra o Denver, o Christian Brown bateu pra zona morta assim. Eu fui numa ajuda e ele acertou com o joelho certinho na mesma região que eu tinha machucado. Isso causou um processo inflamatório e voltou um pouco das dores que eu estava sentindo. E agora a gente está indo para uma back-to-back, né? Então eles preferiram dar uma segurada para não forçar muito essa região e não ter nenhum problema, né, em relação a isso. Eu sou um cara que tem muito orgulho de representar o Brasil o tempo todo, sempre que eu posso. Saiu a nova camisa, né, da seleção para a Copa do Mundo, me mandaram a camisa e, pô, eu falei na hora, tem que usar, tem que chegar representando o Brasil. Além da camisa ser muito bonita, né, eu gostei bastante da camisa. Mas é maior ainda o significado de estar representando o Brasil aqui. Eu até vi uns comentários legais que o pessoal fala, quando vê, acho que o Lucas chegou, outros caras chegou, mas quando você vê um cara do Brasil chegando com a camisa do Brasil é diferente. He represents his home country, Brazil, every day. Whenever he gets a chance, like I said, there's other athletes and whatnot from Brazil that comes and supports him. You know, whenever we're at a game or anything in Miami, you know, Miami's a lot of Brazilians, so they come out. Neymar came out one time to the game last year, and just showed love to Gui. Wembanyama's taken less threes this year, but Banks at home draws a foul to begin the ball game. Lob to Wembanyama and just guides it home. Difícil você conseguir marcar um cara que de 2,30 metros de altura, que chuta a bola, que dribla, que pega a ponte aérea, que dá toco e vai dentro do garrafão ali. Você vê os caras batem pra dentro do garrafão, ele tá na frente, todo mundo fica fintando, mas tem que passar a bola fora porque senão vai tomar toco. É uma aberração, igual todo mundo fala, um alien, né, dentro da quadra. Barnes didn't settle for the three. Wembanyama saved the turnover, puts it up and in. Tied his season high, 41. Joguei 31 jogos seguidos, jogando 35 minutos, 40 minutos, 42 minutos. Chegou uma hora que o corpo... Vamos ver, amanhã. Qualquer coisa, tomar um remedinho também, vamos pra dentro. Donovan Mitchell got him up in the air.
And Gui Santos reversing it up and in. I'll tell you, Podziemski. Eu não tava 100% hoje, dá até pra ver, o pessoal tava falando que eu tava mancando. Eu não consigo ficar de fora de jogos, pra mim, ainda mais da sequência que eu tava tendo, eu me sinto mal estando fora. E pra mim, se eu posso chegar ali e jogar 80%, é melhor do que não jogar, entendeu? Então, se eu conseguir jogar, falei pra eles, eu consigo entrar ali e fazer isso. Eles falaram, você consegue fazer isso sem dor, tá liberado? Eu falei, E falei, então tá bom, pode ir pro jogo. Aí, fui pro jogo. Forcing turnovers. Gui Santos. He is not moving great with that groin. You can see it. He was there by Harden. It's so good. Backdoor. I think a very handsome man next to me said James Harden loses his guy off the ball. That split action, and then Gui Santos, shot clock at 7, Gui down the lane to float it up and in, it's out again. Up inside, Draymond broke it out. Of course he did. LJ thought about that. Keon Ellis could close out, deflected away. Gui Santos caught it. Gui lays it in. Gui Santos has been big time tonight. Santos 3. Got it! He's got 25. Game clock and the shot clock. They can't quite freeze out the game, but you're going to need 2 possessions. Harden looking for the silencer, floating it up and in, and he does. He was great. He really battled. He made a lot of plays for us. Obviously, scoring 25 points, and he didn't look quite 100%. I could see him moving a little gingerly, but all of our guys just played really, really hard. Just didn't make enough shots, but our process was really good all night. Took care of the ball. A lot of offensive rebounds. We won the possession game. We had our chances, 13 extra field goal attempts. So we just sometimes just comes down to making a few shots. To see Gui's development since Jimmy really went down has been impressive. Just super consistent person, work ethic. Every morning. Game days, it's usually me, him, and Draymond that are here in the mornings together, and just to see him do that through the course of the year, and finally get rewarded for it, it doesn't surprise me. But just like all of us, he's learning. There's some good, there's some bad, and we're all just trying to learn together and grow. Move fast. Yeah. Move fast. Hello. Gui, what's the level of excitement for this team, for Steph possibly being able to come back pretty soon? You cannot measure it, brother. Yeah, we're very, very happy to have him back. Like Steph, like I said, for me, he's the greatest of all time, So just having a guy like that back on the court with us, even let's say, because he's been out for so long, he's not going to be 100% like he was when he stopped playing. But just the fact that he's on the court opened up a lot of space for everybody else to play, So that's going to be great to have him back for us. Será que vai atender? Oi, filho. E aí? Tudo bom, filho? Bom ou não tá bom? Ei. E aí, como é que tá aí a dor na virilha? Tá melhorando, velho, mas tá ainda.
Hoje foi. Aumentou de ontem ou tá a mesma coisa? Não, depois do jogo eu tratei, aí hoje de manhã eu fui lá tratar de novo. E agora tá um pouco melhor. Mas mesmo assim ainda tá. Ainda Acho tá que dolorido. consegue pro próximo jogo, filho. Você tá falando é com o pai, né, velho? Esquece. Você é louco. Mas não aumentou a dor não, né? Tá do mesmo jeito. Não, a dor tá do mesmo jeito. Tipo assim, não tá pior, não tá melhor também. Ah, não, tá. Eu fiz só Deus mesmo pra, né, te parar, porque, rapaz, Não. seja com pé torcido, seja do... Vai pra cima. Nos caras aqui com gripe lá de Você fora. é o mais brabo, filho, o mais brabo de todos. É o Gui CLT. Né? O tanto de apelidos, cara, né? Você não precisa atestado, né, bebê? Pode falar. Não pode ter atestado de jeito nenhum. Não pode ser atestado. O chefe manda embora. Se vira, dá teu... Senão nós não é brasileiro, né, Gui? Ah, tem que ser, ué. Frase que me inspira, meu filho, você sabe disso. É. Eu já quando eu era CLT, meu amigo, eu ia trabalhar doente, do jeito que fosse. Tá? Eu iria contestar na gaveta, mas é isso, nós é brasileiro. Lógico. É igual. E o gordinho, cadê? Já chegou na Alemanha? Já. Amanhã já tem jogo já. Acho que é 8h40. 8h40 daí? É. Ixi, 4 horas da manhã daqui? Esquece. Ah, eu vou ver depois como é que foi. Ah, não, Gui. Ele fica das madrugadas pra te assistir. Só que no outro dia ele tem que marcar os caras lá no Sub-18. No outro dia eu tenho que marcar. No outro dia eu tenho que... Mano, quem que a gente joga? A gente joga contra só o Kevin Durant, só, pô. Tá tranquilo. Não, tá certo. Aí depois eu... Não tem problema não, vou fazer igual o Dudu. Quando ele estiver matando... Aí você me liga. Deixa o celular. Boa. Porque ele... Vai. Ele sempre faz isso. Mas vai ser massa. Uri, volta mesmo? Irmão, volta no domingo, parece aí, né? É que eu vi nas redes sociais aí também, o pessoal falando, ele tava treinando lá, correndo na quadra já 5 contra 5 contra os técnicos, ele tava bem. Quando ele voltar, agora esquece, os caras vão dobrar nele, aí... Tem que dar uma viravolta aí no campeonato, vai ser bom, velho. Vai ser top. Ele chama a atenção de 2. Aí, ó, você sabe, né? Tem que levar nós de novo. Pros playoffs, né? Esquece. Você jogando, você tá jogando com o Curry do lado, vai ser bom, filho. Eu quero só ver. Vixe. Aí os caras... Aí se os caras começarem a dobrar nele e sobrar a bola em mim, meu Deus. É sonho, esquece. 50 pontos. Não, se acalma também. Se acalma. Tá botando muita pressão. Além de mãe, sou torcedora. É isso. Ué. Vamos pra cima, ué. Mas é isso então, pô. Só liguei pra dar um salve só. É nóis. Tá bom, que Deus e Nossa Senhora te abençoe e te proteja, viu? Melhoras aí, vai dando notícia. Vamos lá, né? Mais um dia. É isso, fechou. É nóis. Tchau. Tchau, bebê. Taking a tremendous step forward. I think with the increased role of knowing he's going to be out there every night and his confidence being able to grow because he's seeing the game the right way, he understands how he can be effective. Multifaceted scorer in his unorthodox ways. Great footwork, touch, shoot the ball really well. So he does a lot of things that help connect the game, and it's just good basketball. At the end of the day, it's nothing.
not say special. It is special. There's nothing like crazy other than just play. Make the right pass, make the right cut. If you have an advantage, put the ball on the floor. If you're wide open, make a shot. He's just seeing the game really well, so it's helped us, and I hope I can create more space for him, and vice versa, where he's finishing plays if teams are sending a crowd to me. So I'm excited to see the newer version of Guy I haven't seen since I've been up. Here this season, the 5 and 10 seeds in the West, and it is the return on Easter Sunday of Steph Curry. He will not start after missing the last 27 games, play about 24 minutes. Expect him in the final 6 minutes of each quarter here tonight. Reload from Melton on the attack. Bounce it for Santos, and he flips it in. Durant all the way to the rack. Santos all alone for three. Santos again. Timeout, Houston. Richard lost it, hooks it. Santos on the cut. Standing ovation at Chase Center for the return of Steph Curry. É o cara da franquia durante 15 anos, né, velho? Então, quando ele tá de volta é outro clima, o pessoal mais contente, todo mundo comemorando e dentro do jogo, a torcida, os jogadores, todo mundo mais confiante, bola que a gente precisa que alguém chega lá e chuta uma bola no meio da quadra de 3, ele vai e faz isso pra gente e bota a gente no jogo, né? Deep one for Curry. Oh yeah! He's back! Eu sei que o Draymond vai passar a bola, então eu só corto e fico esperando onde que a bola vai aparecer. Eu já tô bem ligeiro, ele também sabe que se ele passar eu vou pegar a bola, então dá uma conexão boa. Santos trying to go right at him. Bully ball, he got the contact on Durant. Foi mais um que eu tomei aqui, velho. Eu tinha esse arranhão aqui já que eu tomei, bem profundo. Tomei um outro em cima dele, aí tava ardendo ali no meio do jogo, mas assopra e vai, continua no jogo. Sniper! Kevin Durant with a clutch trade. Back from Payton. Oh, tough three! It goes! Like he's never left. Like he's never left. Payton second guarding him. Into Şengün. Hand it to Durant. Durant on the drive. Şengün on the dive, and he floats it in. Rockets by 1. 11.1 remaining. Curry will bring it across. 6 seconds left. Curry gets a screen. 3 seconds left. Curry, step back. Missed it. And Houston is going to come away with a clutch win. That will not count on the follow. And the Rockets on the game winner from Alperen Şengün. The rest is in history. Good cut, Santos. Aí entrou um homem de volta, aí a gente só passa pra ele, vai dar teu show aí. It's Curry, catches. It's a three. Wow. Eu gosto é disso, do jogo físico, de lá dentro dar porrada e não ser falta e vamos embora. Fala rapaziada, só passando para sugerir aqui para vocês assistirem os conteúdos aqui do lado. Tem várias coisas, mas também tem minha série que vai estar passando aí, Gui Santos do Brasil. Eu vou estar mostrando um pouco para vocês de como é a vida aqui na NBA e alguns momentos inéditos também. É nóis, tamo junto.